Mtu wangu, najua umesikia kuhusu Haiti, na najua kwamba wakati Haiti inatajwa ama ukienda kutafuta YouTube kuhusu Haiti ama Google kuhusu Haiti, zile picha unaletewa ni picha za mauaji, picha za gangs, picha za wanawake wakiteseka, picha za nyumba zimebomoka. Lakini ni watu wachache sana huwa wanaongelea kwa nini Haiti iko na gangs nyingi hivi, na kwa nini watu wa Haiti wanakataa. Ni nini wanaleta shida? Kwa nini Haiti iko at war? Why are the gangs in control? Watu wanasema kuhusu effects za hizo gangs na effects za zile vita ziko Haiti. Lakini na pia wanasema kuhusu vile wanaweza control hizo gangs, vile wanaweza jitolea wachange, kila mtu achange kami kidogo. President Ruto atoe wanapolisi wake, America watoe watu wao, other countries wachange, lakini wachange in terms of kuleta forces ziende zipigane na hizo gangs waziue, so that Haiti ikuwe na amani. Lakini ikifika ni mahali tunafaa kuangalia the root cause of the problem, ama kiini cha shida ya Haiti, wanafunga macho na wanajifanya haoni. So this is what I want us to discuss. My name is Kim Explains, and I'm doing this on YouTube at Kim Explains. Go to YouTube if you're not there. Subscribe to my YouTube channel na nitafurahia. Welcome to our YouTube channel. Please subscribe and hit that notification bell. Don't forget to like this video, share and comment. This is Kim Explains. Now, something I want you to note, that the people of Haiti are both sad and angry at the same time. They are hungry and angry at the same time. Kwa nini? These are people who wako kwa nchi ambayo iko very disadvantaged, kwa sababu Haiti huwa ina experience something we call earthquakes. Yani occasionally huwa kuna kuja earthquake, inatingisha, inaharibu manyumba na watu wanakufa wakiwa wengi. A good example is in 2010 when there was an earthquake ambayo iliua zaidi ya watu 1,300. Na watu 1,300 ni watu ambao unaweza sema ni karibu kaunti mzima. Kuna kaunti ndani ya Kenya ambayo iko na watu wachache kuliko 300. So ni kama ilienda ikashika kaunti mzima, watu kaunti mzima wakakufa na hakuna mtu alibaki. For that earthquake, it is said that more than half the total schools zenye ziko ziliharibiwa, more than half the total hospitals zenye ziko ziliharibiwa, the country was destroyed, more than half of it. And so after that destruction, after watu kukufa hivyo sana, the foreigners ama marafiki wao kutoka nchi za nje akina USA and other countries walikuja kuwaletea usaidizi, na ile usaidizi walileta ilikuwa ya pesa ambayo haikufikia watu ambao walifaa kusaidika. I want you now to imagine people where an earthquake imekuja imeua more than 300,000 people. Not 300 people, 300,000 people. Alafu in this country, assume you are a woman or you are a child, apart from you losing your relatives, your country is being ruled by gangs. Hamuna serikali. The police forces are not powerful. Hawezi wakawa protect, because in Haiti the gangs ama zile vikundi za vijana ambao wana operate kama wenye the outside world inaita terrorist, hao ma terrorist ndio wengi kuliko polisi. In fact hata polisi wanaogopa hawa terrorist, and some of the people in the police forces are terrorists too. Now imagine you are a woman or you are a child and you are within that environment where umelose watu wamekufa. Of course juu ya hii earthquake imeharibu mashamba, so hakuna chakula za kutosha, hakuna mashule, hakuna hospitali, you have nowhere to run to, and the country is being run by terrorists. How do you feel? How do you react when someone anakuja tu anakuchokoza kidogo? You are just a timed bomb. Ni kama wewe unakaa tu bomu yenye imegoja tu sekunde kadhaa ilipuke, na hakuna kitu inaweza fanyika ndio hii bomu ikose kulipuka. Now I know you are getting sad about the aspect of them being hungry, and you're also angry. You are angry about the gangs wenye
wana control Haiti. So today I want us to ask ourselves a question about the gangs, and then tutarudia hii story ya hii earthquake, and I will explain to you why the United States of America is the one that has caused all these problems. The problem ya njaa na problem ya terrorists kuwa wana control Haiti. Remember to subscribe, si kuwatch tu. Watu wakumbuke kusubscribe, na wale wenye wako TikTok video yenu imefika hapo. Ukitaka kujua how USA ili destroy Haiti and it is continuing to destroy Haiti, then go to YouTube and look for Kim Explains, and don't forget to subscribe. Now, I want to take you to the history of the formation of gangs. Because in Haiti nimekuambia gangs have large numbers and they have bigger control. Vile ulikuwa unasikia around 2000s, the Mungeke had a bigger control in Nairobi than the police. I'm not talking about Mungeke, and don't try to get angry that I'm bringing the issues of Mungeke. What I'm saying is, huko kuna kikundi inakaa kama Mungeke huko Haiti ambayo ina control the whole country, not now only the CBD. They are controlling the whole country. In fact, they are in charge of the capital city ya Haiti ambayo inaitwa Port-au-Prince. Port-au-Prince is under the control of the gangs. Okay? And these gangs are so serious and they are so dangerous that they have killed more than 5 presidents. The last president alikuwa anaitwa Juvenal Moise. Aliuawa July 7th, 2021. So these are very serious gangs. So dangerous that they are not only killing women and children, they are not only stealing from poor families and destroying their schools and roads and whatever, they are also killing the president, the most guarded person in a country. Presidents, wameua presidents watano. So why are they killing these presidents? Why are they angry at their governments? Now many people will tell you many stories. Na najua ukienda hata YouTube utapata ma stories za kina CNN, upate ma stories za kina stories nyingi za kina Al Jazeera, wale ambao wanangojanga wasikie tu mahali kuna shida ndio waripoti. Na huwa wanaripoti kulingana na vile wanataka agenda ikue na vile wanataka muamini. I know there are so many stories out there. Saizi kuna prime minister ambaye amekalia after that president died from 2021 to 2024. There's the man who was the prime minister assumed the position of the president. Vile huku Kenya tunasemanga president akikufa deputy president atachukua kama president, huko prime minister ndiye anachukua uongozi. So the man who was the prime minister called anaitwa Ario. Ni kama anaitwa Ario. Hiyo jina ni kama inasomeka Ario. So this man took over from then and he has been the acting president until now. Kenya tunachagua president wa kwanza, huwa tunachagua president for 5 years, tunamchagua 5 years, tunamchagua another 5 years, term yake inaisha anapumzika, but the prime minister who took over after the president bado ameketi. In fact, the people of Haiti are so angry that few days ago kuna news zinapita na until now, from the time he came to Kenya some few weeks ago, hajaweza kurudi kwa country yao kwa sababu the gangs are saying that he should not return, and should he return he will be killed. Actually, immediately before he came to Kenya, there was an assassination attempt. In this video, nataka uangalie hii video vizuri. This is the prime minister that I'm talking about, who the gangs are trying to kill, lakini akagadiwa. Fortunately hakukufa. Fortunately or unfortunately to the gangs, the people being called gangs. So let me give you a small history of Haiti and how the gangs came. Now to understand the problem of Haiti, nataka kwanza uende kwa map ya the world map, uangalie America na South America, and then uzoom kidogo. Kuna ka country kako hapa ambako kako karibu sana na America, kanaitwa Haiti. Hiyo ndo tunaongelea. Now just because they are closer to America and North America and South America, unaweza assume kwamba wale watu wenye wanaishi Haiti ni watu weupe, lakini nakushtua ama nakwambia the reality is
watu wa Haiti ni watu weusi kama wa Afrika. Yani watu wa Haiti originally ni wa Afrika. Hata kama wamekaribia na wanaishi karibu na Amerika, 100% of Haiti population ni wa Afrika. So how did the Africans find themselves in a continent dominated by white people? Walijipata aje hapo? Historia inasema kwamba wale watu wenye wanaishi Haiti wote walitolewa from West Africa na walinunuliwa na serikali za France na akina Amerika, wakachukuliwa kama slaves. Wengine walinunuliwa from the local chiefs ama from the local people who are selling slaves. I know you remember that story ya slave trade in your high school. And walikuwa wanapelekwa Haiti ili waende wakafanya kazi kwa plantation za miwa, za sugarcane, na plantation za kahawa. Around 1700s and 1800s, Haiti ndio ilikuwa the biggest exporter wa miwa, yani sugarcane, na kahawa, yani coffee. So ilifikia wakati around between 1791 and 1904, when the people of Haiti walichoka na wakasikia hawezi kaa kwa slavery tena. And so they rose against the colonial government and they overthrew the government because one, they were powerful because these are the people who are taken as slaves, na maslaves hawakuwa wanachukuliwa tu mtu weak. Aungepata ati ni mtu ka weak ama kadogo kanachukuliwa. Walikuwa wanachagua zile ndume za society. The Africans walikuwa wanakuwa considered kwamba wako na nguvu zaidi na wanaweza fanya kazi kwa muda mrefu compared to the white people. So these are watu ambao walikuwa na nguvu na walikuwa na uwezo sana wa kufanya kazi ngumu. So it was easier for them to rise against the white people even wakiwa wamezungukwa sana na territories za colonizers. And so walipigana mpaka wakapata independence na wakaondoa the French from their government. After Haiti ilipata independence, the other countries like French and the United States of America walikataa kuwa-identify ama kuwa-recognize kama inchi or as a sovereign state. Na after kukataa, for them to be recognized as a sovereign state ama kurecogniziwa kama inchi, because they could not be able to exist without being recognized by other countries, because then they would not be able to do trade with other countries. You know, inchi haiwezi exist ikiwa peke yake, lazima import some resources from other countries. And for you to import, lazima ukuwe na ile jina unatumia. Wewe una import ukiwa kama nani? Are you a Kenyan? Are you a Ugandan? Are you an American? Are you European? Who are you? So for you to identify yourself as a country, they needed to be recognized even by the other countries. So, and for them to be recognized, French gave them a condition. France iliwaambia kwamba lazima watalipa kitu inaitwa reparation. And reparation simply means they had to pay France for giving them independence. In other words, they had to buy this independence. Okay? Now, shida iliingia kwa sababu the amount of money that they were told to pay was too huge. Too huge that the first installment, you know, mtu akikwambia utanilipa hapa na utanilipa pesa kadhaa, zile pesa waliambiwa walipe ikiwa kama installment ya kwanza ilikuwa kubwa, ilikuwa 6 times compared to the national income ya Haiti. I mean, what this means is you have every year, if you take yourself as a person, every year unatengeneza 1000. Alafu isemekane kuna mtu unafaa kulipa kwa sababu ya makosa fulani umefanya. Now, huyo mtu akikuitisha akwambie that every year you need to pay me 6000. You see, huyo mtu amekuitisha pesa nyingi ambazo ni nyingi kuliko na income yako 6 times, because you earn 1000 lakini umeambiwa umlipe 6000. It becomes very difficult for you to pay that person. So the same happened to Haiti. Haiti would not be able to raise this amount of money, and so they were forced to borrow a lot of debts so that they can be able to pay this reparation. The government that took over that time was forced to charge high taxation, extremely high taxation, so that they can be able to raise this money
yenye wanaitishwa kama reparation so that they can be able to pay the French who had colonized them. Inasemekana kwamba by the time 1911 ilikuwa inafika, every $3 zenye walikuwa wanatengeneza, $2.53 zilikuwa zinaenda kulipa deni. This is what it means. Ni kama every 3 shillings zenye unaokota wewe, shilingi 2 na sumuni zinaenda kulipa deni. Na ni deni ya hiyo deni unalipa, si ati ni kitu uliuziwa ati umeshika sasa ati hiyo kitu inakusaidia. Sio ugonjwa ulikuwa nayo ati mtu akakupeleka hospitali ukapona and so unalipa kwa sababu hauna ugonjwa. Unalipa kwa sababu ulipigania independence, uache kufinyiriwa. So huyo mwenye alikupatia independence unafaa kumlipa juu amekupea independence, juu amekubali kukupea independence. So these people were very angry because they could not find any good reason for them to pay all these taxes and for them to go under all these debts and for the cost of living or for life to be so difficult to live in Haiti. So wakaanza kukasirika, wakaanza mahasira, watu wakaanza kuingilia serikali wakisema wanataka justice in terms of the cost of living and the cost of survival in Haiti, to an extent that they were so brutal that they overthrew more than 7 presidents. Na wakaua, nilikuambia nikianza saizi kufikia sahi wameua 5 presidents na wasita sioni akisurvive because there was an attempt to kill him very few weeks ago. Okay? So where does the US come in the history of Haiti? Where does United States of America inaingiliaje kwa hii story ya kwamba wao ndio wamefanya Haiti ikakuwa maskini hivyo? Now, after this uprising yenye iliwapatia independence, the United States of America ilikuja ikajifanya inajaribu kutafuta peace kati ya Haiti na France. Remember, France ndio walikuwa wamewacolonize. Wakikuja kujifanya kwamba ndio wanaleta peace kati yao, walipromise kwamba wamekuja kustabilize economy ya Haiti na wasaidie the police forces za Haiti zisimame tena so that they can be able to protect the interest of the Haitians, ama wale watu wenye wanaishi Haiti. Instead of that, remember the problem of Haiti was that the cost of living was too high because of this high taxation and these debts zenye wamechukua ndio walipe French ama walipe France kwa sababu ya kuwapatia independence. Walipe ile kitu nilikwambia inaitwa reparation. So the idea was that to stop the war or to bring peace between the people and the government of France, somebody had to come and negotiate with France to stop charging them this reparation. Instead of that, Americans walikuja, badala ya kuleta peace na kufanya the cost of living iende chini and to better the living standards za watu wa Haiti, walikuja wakachukua national treasury ya Haiti na wakachukua banks zote, wakachukua control ya banks zote za Haiti. Which means America ilichukua control ya pesa zote za Haiti na ikachukua control ya every source, every outlet, mahali pesa huwa zinawekwa ama zinatoka ama zinaingia, ikakuwa America ndio wako in control. To make the matters worse, the Americans made sure that 40% of Haiti's national income ilikuwa inaenda kwa France. Which means that kama Haiti inatengeneza 3 billion in a year, $3 billion, 40% of the 3 billion ilikuwa inapatiwa France kuwalipa ile reparation yenye ilikuwa inafanya watu wa Haiti wakasirike. Took over the control ya pesa za Haiti na ika make sure hawajakosana na France, yani America hawajakosana na France because they continued paying the reparation, they continued paying 40% of Haiti's national income to the French government. And so taxation haikuenda chini, cost of living haikuenda chini, the living standard iliharibika hata zaidi vile USA iliingia. Okay? And even after the USA walitoka from Haiti in around 1934, when the US invasion ended,
after around 30 years. Hawakutoka ati kabisa, walitoka lakini waliacha until now huwa wanaeka tu puppets wao. Yani USA inachagua mtu, inamsponsor, alafu inampatia resources za kufanya campaign, anachaguliwa kama president. A good example is like in 1957 when somebody called Francois Duvalier alichaguliwa kama president, and this Duvalier was sponsored by the Americans. And this Duvalier alijaribu sana kujifanya kama yeye ni hustler na anajali maslahi ya watu, to a point where he changed the army. Alibadilisha the government army, akaanza kurule na gangs. Nataka uelewe hapa. Francois Duvalier by the time alikuwa anaingia, many presidents, in fact every 4 years in Haiti's history kulikuwa na president either alikuwa anatolewa, anaoverthrowiwa ama anauawa. Ukioverthrowiwa ukuwe umewazidi nguvu, unakufa, unauawa. So this Duvalier was afraid. So what he did, he decided that he will not rely on the army yenye ilikuwa ya serikali, because it is the army that used to overthrow the government. So he did something very wrong and very bad. What he did is he created a paramilitary group. A paramilitary group is like a gang made of civilians. Anawapatia bunduki na anawawezesha kuwa wanaweza pigana na wanaweza kuwa powerful kuliko hata army ama kuliko hata wanajeshi wa hiyo nchi. In fact, inasemekananga kwamba ama historia inasema alianza kutengeneza hiyo paramilitary group ama hizo gangs in 1959. 2 years later in 1961, hizi gang zilikuwa 2 times bigger than the army. Yani hizi gangs, kama tuko na members of the army ama kama tuko na wanajeshi 1000, kuna members wa hizi gangs kama 2000. So they are 2 times bigger than the army. And these gangs are the ones that Duvalier used to protect himself. He used them as his personal bodyguards. Okay? Nataka hata ukisahau kila kitu kwa hii video, kumbuka kwamba Duvalier alikuwa amekuwa sponsored na United States of America. And so alikuwa na push agenda ya United States of America. And so his decision ya kuchagua hizi gangs must have a certain connection with the Americans. Because mark you, when Duvalier came in 1957, 1 year later in 1958, the army ilijaribu kumoverthrow, and that is why ali decide kutengeneza his own paramilitary group made of these young men. Okay? Wenye walikuwa wanamprotect na wana act kama army yake, yani wana act kama bodyguards wake. Zikaendelea kurule na zikaendelea kutawala Haiti until the time huyu president alikufa, and his son alikuwa anaitwa Jean aka take over power, naye akarule nazo until the time alikuwa overthrown. Now hata kama usiki kitu ingine, nataka ushike kwamba the US ndio walisponsor huyu president, na huyu president alirudi akakuja ndio ajiprotect yeye mwenyewe, because the army in Haiti seemed to be an enemy to the US. And they tried to overthrow him. He formed this paramilitary group, and so we can say that he was enabled by the US to form this paramilitary group, to form who became powerful than the military. That is what he used to rule. Okay? If you think the USA was innocent, I want to take you to 1991 when a president called Jean Bertrand Aristide alikuwa overthrown. Huyu president akiulizwa alioverthrowiwa na nani, alisema ilikuwa purely mkono wa Americans, na ndio hawakuwa wanataka Haiti ikuwe na amani. After overthrowing Aristide, na Aristide mwenyewe kusema kwamba serikali ya Amerika ndio ili sponsor overthrowing yake, in 1994 Americans walikuja wakijifanya kwamba wanataka kumrudisha na wanataka kuleta amani huko Haiti. And so these gangs got angry. The people of Haiti got angry because they always believed that their problem was Americans or their problem was the USA. So they empowered themselves
to a point where they formed their own community self-help groups. And these community self-help groups were made of gangs, according to what is available online. They were made of gangs that were meant to protect the people against foreign interventions. Ama zile wale wanajeshi walikuwa wanatumwa kuleta Haiti, walikuwa wanatumwa kujifanya wanaleta Haiti, I will use that word deliberately, for them to protect themselves. And that is how gangs became many. The most popular gang in Haiti inaitwa the G9. Inaongozwa na jamaa anaitwa Jimmy Barbecue. That is the gang that is in charge of Haiti's capital, Port-au-Prince. I want to end there. Lakini nataka hata usiposhika kitu kingine ujue kwamba the formation of these gangs was sponsored by the Americans through a president that was called Duvalier. It was further catalyzed by the same Americans when they came back in 1904 in pretense of bringing peace, when in their hearts they knew that they wanted to bring instability, and they succeeded. That's why if you ask any political analyst, anybody who understands the politics of the world, how the West has been doing its political campaigns by branding Africans as terrorists, they will tell you that dawa ya Haiti ni Americans kutoa troops zake na iwapatie chance kutafuta serikali yao wenyewe kwa wenyewe. And so even if people like President William Ruto try to bring their army or their police to Haiti in attempts to bring peace, they are just catalyzing and making powerful the gangs in Haiti. Because what they are trying to do is to make everyone a member of the gang, because everyone is working hard to make sure that he plays his part to protect the people against foreign intervention, against foreign governments like Kenya and USA, which are trying to go there to take them back to slavery. Na hawataki hivyo. Now I hope umesubscribe. Remember to subscribe, like, share and leave a comment. That was Kim Explains. Thanks for watching.